This documentary focuses on the Bhai Daya Singh Ji Samparda and the vast contribution of the Samparda to the Sikh Panth. Bhai Daya Singh Ji, the first of Sri Guru Gobind Singh Ji's Panj Pyare, was baptized into the Khalsa on Vaisakhi Day 1699. Bhai Sahib Ji was a simple man, originally from Lahore, and was called Bhai Daya Ram. After giving himself to the Guru, Bhai Daya Ram became Bhai Daya Singh. Along with Bhai Dharam Singh Ji, Bhai Himmat Singh Ji, Bhai Mokam Singh Ji, and Bhai Sahib Singh Ji, Bhai Daya Singh Ji and these 5 pure souls were given the highest regard by Sri Guru Gobind Singh Ji Maharaj. And after accepting the wish of the Guru by taking the holy Amrit, Guru Sahib himself knelt down in front of the Panj Pyare and asked for the same Khande Batte da Amrit. As part of their duties, Bhai Daya Singh Ji joined Sri Guru Gobind Singh Ji on their travels across India and even partook in battles alongside Guru Sahib Ji. Bhai Daya Singh Ji alongside Bhai Dharam Singh Ji were given the duty by Guru Sahib to deliver Zafarnama, the letter of victory, to Emperor Aurangzeb. Bhai Daya Singh Ji accompanied Sri Guru Gobind Singh Ji to see Huzur Sahib, where Bhai Sahib eventually left for the heavenly abode. During their service to Tan Sri Guru Gobind Singh Ji Maharaj, Bhai Daya Singh Ji was given the duty to start a school, which is respectfully called the Nirmala Samparda. This school would teach the teachings of the 10 Guru Sahibs far and wide. Upon Bhai Daya Singh Ji leaving for the heavenly abode, the leadership of the Samparda was given to Sant Soba Singh Ji of Anandpur Sahib. Baba Ji was a very chardi kala Sikh who fulfilled their duties whilst taking care of Sri Anandpur Sahib. Sant Ji was part of the famous Sodhi clan, who are direct descendants of Sri Guru Ram Das Ji Maharaj. Baba Ji began to be recognized throughout the Sikh world, and thousands came to them to learn meditation and seek blessings. Baba Ji spent their lives serving the Sikh Sangat, maintaining the langar, and spreading the message of Sri Guru Gobind Singh Ji Maharaj, as explained to him by Bhai Daya Singh Ji. Upon Sant Ji leaving for the humble abode, the duties of the Samparda was passed on to Sant Sahib Singh Ji Bedi, who is a direct blood descendant of Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj through their son Baba Lakhmi Das Ji. Sant Ji would spend many hours in meditation, and at the thirst of Amrit led them to Sri Anandpur Sahib, where they requested Sant Soba Singh Ji for Khande Batte da Amrit. Sant Sahib Singh Ji was requested to attend the coronation ceremony of Maharaja Ranjit Singh, in which they placed a Siri Sahib around the Maharaja. On the request of Sant Sahib Singh Ji, Maharaja Ranjit Singh Ji donated the land around Nankana Sahib for the construction of the langar. Mahan Mahapurush Sant Pag Singh Ji was given the duties of the Samparda when Sant Sahib Singh Ji left for the heavenly abode. Sant Pag Singh Ji was a Puram Brahm Gyani who were always busy in deep meditation. Sant Pag Ji's father was a devout Sikh of Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj. Guru Sahib was so happy with Sant Ji's father, they gave him a bachan that one day he will have a son who will enlighten his name in the entire Sikh community. Sant Pag Singh Ji travelled intensively throughout India, preaching Sri Guru Nanak Dev Ji's divine message. Their travels from Lahore led them to Sri Huzur Sahib, visiting cities, villages and gurdwaras on their way, helping many Sikh Sangats wherever they went.
After Sant Bhai Singh Ji left for the heavenly abode, the leadership of the Samparda was left to Sant Bir Singh of Aurangabad. Mahan Mahapurush Sant Bir Singh Ji was a great Sikh saint who practiced Gurmat in its purity. Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj, in their travels, had visited the village in which Sant Ji was to be born and prophesied that a great Sikh saint and warrior will take birth from this village and will achieve a lot for the Sikh faith. Under the guidance of Sant Sahib Singh Ji, Sant Bhai Singh Ji set up base at Aurangabad. The langar had started with 20 devotees and quickly spread to thousands in a short amount of time. There was no estimate on the amount of flour, salt and lentils used. In 1839, when Maharaja Ranjit Singh had passed away, the British had devised a plan to overthrow the Sikh kingdom at Lahore. Raja Hira of Nabha knew that if he planned any counterattack, he would need the leader of the Samparda and enrolled Sant Ji and the army to launch this. Babaji and his army had taken refuge at Hari Ke Patan and learned that Raja Hira had betrayed him and joined the British army. The British army and their troops were on their way towards them. On hearing this, Sant Bir Singh Ji told the Sangat that no one is to attack the Crusaders. Sant Ji gave the order to the Sangat to prepare double the langar so that even the enemies do not go hungry. Sant Ji then went into deep meditation and gunshots started to be fired. After countless tries, not one bullet hit the body of Sant Ji, and eventually in their frustration, the British brought in cannons and shot Sant Ji's blessed body. Mahan Mahapurush Sant Maharaj Singh Ji was elected the next Jathedar of the Bhai Daya Singh Ji Samparda. Sant Ji led battles against the British and Dogras and believed in the freedom of the Sikh Panth and the supremacy of the Khalsa Panth. Sant Ji would stress the necessity of re-establishing the Sikh Empire and save the successor, Maharaja Dalip Singh. An arrest warrant was issued by the British for the arrest of Sant Maharaj Singh Ji. Sant Ji was eventually captured by the British forces, which led them to being sent to jail in Singapore. They were tortured for 7 years, losing the eyesight and vision. They eventually left for the heavenly abode, still confined in jail. The Samparda was to be led by Sant Khuda Singh Ji. Sant Khuda Singh Ji, in the early years, served as a police sub-inspector. Babaji, while in duty, seeked the darshan of Sant Bir Singh Ji. When they came to Sant Ji's village for prachar, Sant Ji fell in love with their ideals and eventually left the service in the police to leave with them to Aurangabad to carry out Nishkam Seva for a number of years. Sant Ji was eventually given permission by Sant Bir Singh Ji to travel towards Afghanistan to spread the word of Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Standing in front of the Royal Mosque in Kabul, Sant Ji was standing with two local religious clerics who were in discourse about godly affairs. A local resident informed Shah Kabul, "3 saints are standing in front of the mosque. We think they are anti-Islamic." With the view of saving them from death, the Shah sent a military contingent to protect the saints. On reaching the saints, the leader of the army asked Sant Ji, "Who are you?" Sant Ji replied, "I am Khuda." After Sant Maharaj Singh Ji had left for the heavenly abode, the seva of the Samparda had fallen onto the shoulders of Sant Ram Singh of Aurangabad. Sant Ji was given the duty by Sant Maharaj Singh Ji
to assist in the banishment of Maharaja Dalip Singh from Lahore. But unfortunately, they were unable to accomplish this task due to the will of Vaheguru and were arrested by the British Army. Eventually, they were released as the British realized that Sanji was no harm to anyone. Sant Karam Singh Ji of Hoti Mardan was the next to be blessed with the gift of the leadership of the Bhai Daya Singh Ji Samparda. Sant Karam Singh Ji is highly esteemed throughout Sikh history. Sant Ji expressed to his superiors that they wanted to leave the army and do the duty of Vaheguru. Senior British officers insisted they don't want Sant Ji to leave and would cancel his name from the records. On hearing this, Sant Ji said, "In that case, my name isn't in the records." When the officer looked at his register, Sant Karam Singh Ji's name was not present anywhere. To the annoyance of the army superiors, Sant Karam Singh Ji eventually left the army to serve the Sikh population and partake in meditation. They eventually settled at Hoti Mardan to serve the local Sikh population and train 108 Sikhs to Brahma Gyan, the ultimate level of salvation. Sikhs, Hindus and Muslims from far and wide will come to Hoti Mardan and seek of Sant Ji's blessings. On the 21st of January 1903, Sant Karam Singh Ji left their body for the heavenly abode. Mahan Mahapurush Sant Atar Singh Ji was given the duties to lead the Samparda. As a young man, Sant Atar Singh Ji was enlisted into the army. Whilst in the army, they took time out to go and see Sant Karam Singh Ji. Once on leave from their regiment, they visited the village Rampur. Here they found an historical shrine, Rara Sahib, commemorating Sri Guru Gobind Singh Ji's brief halt under a Rara tree during their journey from Machiwara to Malwa. Sant Karam Singh Ji eventually ordered that Sant Atar Singh Ji to move to Rampur, where they were to build a Gurdwara and initiate monthly congregations. They also opened a school where children would learn Kirtan, Gurbani and receive training as preachers. Sant Ji, just like their predecessors, trained hundreds of Sikhs into becoming Sant Sapahis. Such great souls were Sant Ishar Singh Ji, Sant Kishan Singh Ji and Sant Bhagwan Singh Ji, who received this pious training. On the 21st of January 1927, roughly the 9th day of Magh, Sant Atar Singh Ji left for the heavenly abode, leaving the duties of the Samparda to Sant Ishar Singh Ji and Sant Kishan Singh Ji. On the 5th of August 1905 AD, in the small pind of Alowal near Patiala city, Punjab, Gulab Singh was born to the house of Baba Ram Singh Ji and Mata Ratan Kaur, who were the head of the village at the time. Baba Ram Singh Ji made sure young Gulab Singh had a great and fruitful life with good education and was taught about the love for Dhan Guru Nanak and the Sikhi from a very young age. Gulab Singh spent many hours in meditation, some days for nearly 20 hours at one time. After finishing primary school, Gulab Singh was sent to model school in Patiala. Gulab Singh did exceedingly well in school and was an outstanding student across all fields. As young Gulab Singh matured into a man, he yearned in the search for the truth. On June 17, 1923, Gulab Singh visited the Golden Temple, Harmandir Sahib, and took part in the first ever Kar Seva of the Guru Ram Das Sarovar. After Gulab Singh had taken part in the Kar Seva, he went to Rara Sahib,
where he sought the company of Sant Atar Singh Ji and met his lifelong friend and brother, Sant Kishan Singh Ji. Sant Ishar Singh Ji and Sant Kishan Singh Ji had finally found their calling and started to meditate for countless hours under the tutelage of Sant Atar Singh Ji. Eventually, Gulab Singh, after coming to Rara Sahib, was bestowed with the Amrit of the Panj Pyare and became Ishar Singh, named by Sant Atar Singh Ji. 7 years passed, and both Sant Ishar Singh Ji and Sant Kishan Singh Ji remained in the seva of Sant Atar Singh Ji. One day, Sant Atar Singh Ji of Rara Sahib and Sant Atar Singh Ji of Mastwana Sahib had met for discussions and discourses of Gurbani. Sant Ishar Singh Ji was also present at this meeting. On leaving this meeting, Sant Atar Singh Ji Mastwana Sahib Wale called over the young Ishar Singh, put both hands on his head and said, "What this soul will do, the love he will spread, the kirtan he will do, we will never be able to do in our lifetimes. He will do kirtan the way we do kirtan." Sant Atar Singh Ji blessed the young Ishar Singh with the blessings of kirtan and Bani Updesh. On the 21st of January 1927, Sant Atar Singh Ji, Rara Sahib Wale, left for the heavenly abode. Sant Ishar Singh Ji and Sant Kishan Singh Ji, in their sadness of losing their father-like figure, left Rara Sahib and went on a journey of self-finding. Their journey eventually led them to the Pind Rara, which was just outside Ludhiana. Pind Rara was visited by the 6th Guru, Guru Hargobind Sahib Ji, who rested under a tree on their travels. Here, they spent time meditating in the jungle surroundings for many, many months. They met with Sardar Gyan Singh, who eventually donated his land in Pind Rara to the young sants, who he had greatly fallen in love with. The Pind went on to be renamed Rara Sahib. The Gurdwara was built and went on to be called Gurdwara Karamsar, Rara Sahib, in tribute to Sant Karam Singh Ji of Hothi Mardan. ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 2 ਵਜੇ ਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹਿੰਗਮ ਉੱਥੇ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਸਭ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਗਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਉਣੀ 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। Both Sant Ishar Singh Ji and Sant Kishan Singh Ji were firm believers of the spiritual path and constantly practiced and preached Naam, the true name of God. They also believed never to beg for anything. Whatever is God's will is what we will live by. Over the years in Rara Sahib, both Sants' roles were being defined. Sant Ishar Singh Ji was responsible for prachar and preaching Guru Nanak Dev Ji's message to the Sikh Sangats around the world. Sant Kishan Singh Ji was in charge of the Gurdwara Karamsar. The building maintenance and general running was left to them. Sant Ishar Singh Ji's journey led them to East Africa, where they spent 1 year preaching the divine message to the Sikh population and inaugurating thousands to Khande Bate da Amrit. ਨਰੋਬੀ ਇਹ ਕੋਕੋ-ਕੋਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਬਾਸੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਗਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਈ ਸੀ।
महाराज ਜਦੋਂ ਕੇਨੀਆ ਆਏ ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਡੈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਛਕਿਆ ਸੀ ਨੈਰੋਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸਿੰਸ ਦੈਨ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਨੀਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਮੀਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡੈਡ ਕੁਡਨਟ ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। In 1974, Sant Isha Singh Ji visited England with their Jatha. Sant Maharaj Ji travelled the length and breadth of the UK, spreading Guru Nanak Dev Ji's message. In 1975, Sant Maharaj Ji returned to the UK for the same mission, but this time had a very different ending. Throughout this trip, Sant Maharaj Ji gave hints of what was to be, but the Sangat and Sevadars did not catch on to what Sant Ji was trying to say. ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਜੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਬਣੇ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੀਰਤਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਗਮਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਗਮਈ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਸਰੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਸੋਰਸ ਔਨ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਡੇ ਵਾਸ ਦ ਲਾਸਟ ਕੁਰਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 68 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਦੇਈ ਤੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਘੜੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। I was like standing and I didn't know what to do, how to react। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਘੜੀ ਮੰਗਦੇ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਘੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੋ 2-2 ਮਿੰਟ। 75 ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਈ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਕਮ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮਾਈ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਕਮ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ। ਨਾਓ ਟਾਈਮ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ 'ਚ ਸਾਂ ਜੀ, ਘਰ 'ਚ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਕਮ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ। ਦੈਨ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਪੂਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ? ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੈਦ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ
ਤੇ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। On the 26th of August 1975, in meditation at the house of Saudagar Singh in Wolverhampton, Sant Maharaji left his body for the heavenly abode. This was a huge shock for the Sangat of the UK, who came in their thousands to pay their respects. ਅੱਜ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੈਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੈਟ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਠਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਸੀਗਾ ਜਦ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਹੈਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਬਲਵੀਰ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਫਿਰ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਜੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕੋਚ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ 2-3 ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਜਨ ਵਗੈਰਾ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਏ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਲਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। On the 1st of September 1975, their body was submerged into the river Sutlej on the banks of Gurdwara Bibhor Sahib, where our 10th master, Sri Guru Gobind Singh Maharaj Ji, composed Chaupai Sahib. On January 1st, 1990, Sant Kishan Singh Ji left for the heavenly abode, leaving the duties of Rara Sahib and the Samparda to Shriman Sant Teja Singh Ji. Sant Teja Singh Ji was a devout sevadar of Sant Isha Singh Ji and Sant Kishan Singh Ji. Sant Teja Singh Ji, who was known as Shriman Ji, came to Rara Sahib in 1948 to serve Sant Isha Singh Ji and the Sangat. Sant Isha Singh Ji had appointed Shriman Ji to cook the langar for the Sangat at Rara Sahib. Shriman Ji was keenly devoted to Gurbani. Besides the Bani of Nitnem and Panj Granthi, Babaji had learned the Sri Dasam Granth Sahib by heart. Sant Isha Singh Ji used to be very charmed by Shriman Ji's recital of Gurbani. When Sant Isha Singh Ji left for the heavenly abode, Shriman Ji was given the duties of looking after the Pora Sahib by Sant Kishan Singh Ji. This was the meditation center of Sant Isha Singh Ji.
On the 9th of December 2014, Sriman Sant Teja Singh Ji left for the heavenly abode, leaving the duties of the Samparda to Sant Biljinder Singh Ji. Sant Biljinder Singh Ji is the current head of Rara Sahib and the Bhai Daya Singh Ji Samparda. With Sant Kishan Singh Ji and Sant Teja Singh Ji's blessings, Sant Biljinder Singh Ji was given the duties of doing kirtan and spreading Guru Nanak Dev Ji's message as expounded by Sant Ishar Singh Ji Maharaj. Sant Ji's contribution to the Sikh Panth has been widely noted. Sant Ji has focused on making Gurbani accessible for all future generations. They have ensured that anyone can access Sikh literature without difficulty. Sant Ji has developed a software called Ishar Micromedia. Originally starting as a web software, the Ishar Micromedia contains Gurbani translations of Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj and other historical texts. Sant Biljinder Singh Ji continues to do kirtan and updesh across the world. With Sant Ji's blessings, the Salana Barsi Smagam of Sant Ishar Singh Ji Maharaj is held in London every year. The Bhai Daya Singh Ji Samparda carries on thriving with prachar, langar and education throughout the world. The following interviews are just some of the first-hand experiences of various personalities with Sant Ishar Singh Ji Maharaj. ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੇ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। To understand it, if there's a glass of water, water has no color of its own, whether it's ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਕੁਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦਿਓ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਧੂਰ ਪਾ ਦਿਓ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੇਸਰ ਪਾ ਦਿਓ ਕੇਸਰ ਦਾ ਰੰਗ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗ ਆ ਨਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੇ ਸਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸਕੇ ਵਡਭਾਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਦੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਖੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਹੱਥ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਸੰਤ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਝੂਮਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ 540 years ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਰੀਵਾਈਂਡ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। I think we don't, it's one of those things in life that you don't go out looking. There's lots of things you can purchase. ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਿਆ, we can buy anything in the universe. ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ 'ਚ ਅਥਾਹ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। You have that devotion in your Guru ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਨਾਮ ਵੇੜੀ ਸੰਤ ਮਲਾਹ ਕਰਦੇ ਪਾਰ ਖਾਮ ਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋ। Have that desire inside of you ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ।
ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਘੱਲ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਰੀ ਦੱਸਣਾ। ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ, ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਕੰਬੇ ਥਰ ਥਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਲਾ ਲੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਹੀ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰੂਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ। ਬਸ ਲੰਗਰ ਚੱਠੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਸੀ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਖੀਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੱਕੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਢੱਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਰਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਰੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੜੇ ਤੋਂ ਰਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕਢਾਣੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ 52 ਰਾਜੇ ਛਡਾਏ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, 50 ਕਲੀਆਂ ਸੀ, 2 ਤਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਜੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕਢਾਣੀ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ,
ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਢੱਕੀ 'ਚ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 36 ਤੱਕ, ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਤੇ ਢੱਕੀ 'ਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। 36 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟ ਹਿਮ ਲਾਈਕ ਯੂਰ ਫਾਦਰਲੀ ਫਿਗਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਮਸਟ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੱਥਰ ਆ, ਕੋਲਾ ਆ, ਕੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਇਹ ਆ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੇ ਚੀਰ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਆ, ਵੀ can't really define। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁੜ ਖਾਧੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁੜ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਆ। ਉਹ ਗੁੜ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਗੁੜ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੱਕਰ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੋਨ ਮਿਲਦੇ ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਈਫੋਨ ਹੱਥੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚੋਂ ਕਵਿਤਾ ਧਾਰਨਾ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਬੇਗਿਆਤ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰਲੇ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਫੱਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੱਕਰ ਸੁੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਾਗਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੀਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਜੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਮੁੱਲੇ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਤੇ ਅਨਮੁੱਲੇ ਲਾਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਰੋੜੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਆ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ।